Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Naura Nahdia. I am the student of PPG Daljab Kemenak Batch 2 Universitas Islam Malang with registration number 221040731006. Today, Monday, December 6, 2021, I will do my UKIN project. With the material of my UKIN project is news item text. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Morning. How are you today? I'm fine. Thank you. You? Alhamdulillah, I'm fine too. Okay, before we continue our lesson, please, the chief of this class, please start this lesson by reading doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minal muttaqin. Okay, thank you very much. Are you ready for having the lesson today? Yes. Okay, good. Before, I would like to check your attendance list first. Okay, yeah. If I ask your name, if I call your name, please answer my question, yeah. Aisha Rizky Isnaini, are you here? Oh, okay, she is absent today. Amanda Friska Larasati? Okay, Amanda, what are you doing this morning? Do you watch television this morning? Yes, okay. And then what kind of television program do you watch this morning? Shiva. Ada yang nonton Shiva. And then what else? Cahyani Nur Fazri. Okay. Do you watch television today? Yes. What kind of television program? Okay, good. And then Ernawati, are you here? Okay, Fahrisal? Absent. Okay, and then Farah Farida. Do you watch television today? Yes. What kind of television program? Trans TV. And then what program did you watch this morning in Trans TV? Nonton apa di Trans TV tadi pagi? Oh, insert. Okay, good. And then Farah Yulina Rizky, are you here? Okay. Aldi Setiawan? Good. Fitra, are you here, Fitra? Okay, present. Do you watch television? No. But stalking Instagram maybe or Facebook? Facebook. Okay, and then what kind of thing that you stalk in Facebook? Apa yang di stalking di Facebook? Story people. Okay, the story of people. Okay, good. And then Rizky Sandiawan? Okay. Nadia Putri Nabila? Absent. There are so many people absent today, ya. Riana Vila Adila? Okay, do you watch television, Adila? No. Oh no, because you are in a dormitory house, ya. So you didn't watch any television. Sip. And then Suci Umratul Latifah? Okay. Warda Wildanun, are you here? Do you watch television? No. Zuda Bagus? And then yang terakhir Al-Izza Cendekia? Okay. No one of you watch news program. Tidak ada satupun yang nonton berita. Ada tadi satu insert. But this is a news of gossip entertainment. Ya. Kira-kira kalian nonton berita itu kapan sih biasanya? Or you never watch any news at all? Tidak pernah sama sekali? Atau ada momen-momen khusus nonton berita itu?
momen-momen khusus saja. Oke. Notification, kalau ada notification. Nah, we have known today that kita itu lagi menghadapi yang namanya we face about COVID-19. Is it right? Nah, what do you think about COVID-19 disease that spread around us today? Apa pendapat kalian tentang COVID-19 yang sekarang ini lagi ada di sekitar kita? Oke, dangerous. Kemudian? Oh, meresahkan. Oke, and then what do you think about that? Membingungkan, meresahkan, menakutkan, dangerous, berbahaya. Nah, today I would like to ask you, I would like to invite you to watch one of the news about COVID-19. Saya mau mutarkan kalian video tentang COVID-19. Oke, pay attention to that video ya. Are you ready for having this lesson? Yes. Oke. Keep spirit, are you spirit? Yes. Reflecting the economic effects of the pandemic and lingering negative sentiment taught with international travel, including the impact on both leisure and business travel, Oxford Economics Limited said in a recent report. Many countries were beginning to reopen their borders. The research firm said that there was immense difficulty in striking the correct balance between ensuring the virus remains under control while reviving tourism. That's all the news for today. Check this out at MadamEnglishNews.com for the latest updates. I'm Paul. Thank you for watching and have a great day. Okay, what do you think about that news? Kira-kira tentang apa sih news itu? Do you have any difficulties? Okay, you didn't catch anything? Tidak bisa menangkap apapun dari news itu? Okay, I understand that you cannot kalian nggak bisa nangkap apapun karena this is our first meeting about this kind of thing. Ini adalah pertemuan pertama kita. Okay, and what will we do today? We will have 3 agenda today. The first one is kalian akan saya ajak untuk finding informasi rinci yang ada di dalam teks yang akan saya berikan. Oke, jadi kalian yang pertama akan saya ajak untuk menemukan informasi rinci. And then the second one, I will ask you to analyze the generic structure yang ada di dalam teks yang nanti akan saya berikan. And then the last one, yang ketiga adalah kalian nanti saya ajak untuk menyajikan hasil dari temuan atau analisis kalian bersama kelompok kalian terkait generic structure yang ada di dalam sebuah teks yang akan nanti saya berikan. Oke, understand? Yes, understand. Nah, maka dari itu I will give you this LKPD or worksheet.
Nah, inside this worksheet, there is a text, and this text related to the video that I have given to you before. Jadi, video itu teksnya ada di sini. Okay, I will share it to you one by one, and then please pay attention to the text that I given to you, and try to find the difficult word which can help you to understand the material about this text. Oke ya, silakan nanti setelah saya bagi, kalian mencari kata sulit yang ada di dalam teks ini yang akan membantu kalian untuk memahami isi daripada teks ini. Oke? Are you ready? Sip. This is for you. This is for you. Excuse me. Okay, I give you 2 minutes for you to read that text and try to find the difficult word that you didn't understand at all. Okay, let's start it from now. Okay, finish? Okay, have you finished in finding the difficult word? Yes. Okay, please raise your hand. Okay, silakan, Adila. The meaning of demand. Demand. Okay, what is the meaning of demand? Ada yang lain selain Adila? Yes, Farah? Reopen. Reopen, good. Kemudian ada lagi? Apa? Expand. Oke, expand. Oke. Lagi masih ada 3 pertanyaan sulitnya. Kata sulitnya masih ada 3. Ya, Aris? Affected. Affected. Oke. Sebentar, saya tulis dulu. Tadi ada demand, pertanyaan dari Adila, kemudian ada reopen, kemudian ada tadi expected, kemudian ada extend ya tadi ya. Apa? Oh, affected. Ada di paragraf ke? Kira-kira ada lagi enggak yang masih belum tahu artinya? Ada di which line? Ada di baris keberapa? Baris ke? Dua dari bawah. Can you spell the word? Bisa diejak kata-katanya? SH RPEST. Astagfirullah. Oke, SH ARO sharp, sharpest.
Sharpest. Okay. Is it enough? Cukup? Okay, pay attention to me please. We have demand here. Okay, we have found 5 difficult words here ya. Nah, the first word is demand. Okay, demand. It is include in verb. Dia adalah action verb yang artinya adalah meminta. Kemudian selain dia jadi action verb, dia juga bisa berubah menjadi noun yang artinya adalah permintaan. Okay. And then the second one is reopen. Do you know what is the meaning of open? Okay, pinter. Open adalah membuka. It is also verb. Kata kerja. An action verb. If open means membuka, so reopen means membuka kembali. Oke, we have ada awalan re. Berarti ini means kembali. Reopen so artinya adalah membuka kembali. Next, affected. Affected is a second verb from affect. Di sini ada ed yang menunjukkan ini adalah kata kerja bentuk kedua. Bentuk satunya adalah affect. Affect, affected. Nah, affect ini artinya sama dengan influence. Apa influence? Memengaruhi. Oke. Next, extend. Extend itu artinya make longer. Apa make longer? Make longer? Oke, memperlebar atau memperpanjang. Sip. And then the last is sharpest. Sharpest is from the word sharp. Ada ist di sini berarti ini means okay. Is it true? Lebih ist? Oke, ini adalah paling superior, superlative degree. Oke ya. Kalau lebih itu berarti pakai or. Oke, sip, good. Nah, kita menemukan ada 5 kata sulit di sini. Oke. From here, kalian bisa memahami kira-kira ini tentang apa ya kalau gitu teksnya? 2020 global tourism expected to drop 57% amid tighter border controls. Nah, untuk memahami tentang apa ini, now please stand with your group. I will divide you into some groups. This is the first group. This is the second group. And that is the third group. Okay? Jadi nanti silakan kalian stand with your group. Kemudian discuss about what are information stated in this text by answering these questions. Coba kalian temukan informasi apa yang bisa kalian temukan dari teks ini dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawahnya. Oke ya.
Understand what I mean? Okay. Please stand with your group and I will take you 5 minutes to do it. Is it enough? Okay, cukup. You can start from now. Okay, silakan duduk mengelompok di kelompoknya masing-masing. Oke ya. Oke class. Are you finished doing your discussion? Oke. Nah, kira-kira after discussing this text, what do you think about this text in your mind? Kira-kira dalam pikiran kalian ini nangkepnya tentang apa sih teks ini itu? Coba I want Farah, please answer my question. What do you think about this text? Kira-kira what is the news about? It is about global tourist expert to Okay, it is about the global tourism expected to drop. Bahwa ada apa? Penurunan daripada global tourism. Oke, pariwisata secara global. Oke, sip, good. Berarti kalian sudah bisa menemukan informasi apa yang ada di dalam teks ini. And then, kira-kira where did the event happened? Di mana sih ini kejadiannya? Ada global tourism yang drop itu ada di mana kira-kira? Please raise your hand. Oke, pintar. Wilda? It happens in some countries of Asia Pacific, Northern Asia and North Africa. Sip, good. Ada di paragraf keberapa? Wilda? Paragraf ke 3, oke, good. Ya, di situ di paragraf 3 dikatakan bahwa ada Asian Pacific Northern Asian destination itu ya. Oke, good, sip. Next, when did the event happen? Kira-kira kapan sih ada kejadian ini? Iya, angkat tangan. Oke, tahun 2000. Oke, 2020. Sip, good. Ada specific time-nya enggak kira-kira itu? Ada bulannya enggak? Oh iya, bulan? Fitra? September 30. Oke, sip. Kalian semua aktif-aktif pintar-pintar hari ini ya. September 13. Oke, good. Why did it can be happened? Kenapa sih kok bisa terjadi? Kenapa yang namanya tourism itu bisa menurun? Karena ada apa? Oke, sip. Because there is a coronavirus disease yang menyebabkan some countries have to make a borderline. Ada beberapa negara yang bikin pembatasan untuk apa? Kunjungan wisatawan. Sip. Oke, good. And then who gave the statement about the event? Kira-kira siapa yang kasih statement? Yang ngasih statement means pernyataan. Sumbernya dari mana sih? Ada informasi narasumber terkait di teks ini itu ada enggak? Dari? Who gave the statement? Oke, siapa yang ngasih? The research firm gave the statement
Okay, the research firm gives statement about the global tourism which is dropped. Ya, ada pernyataan dari research firm, ada badan peneliti yang ngasih statementnya. Oke, berarti ini adalah sources atau narasumbernya itu adalah si research firm tersebut. Oke, pintar. Nah, dari situ sampean sudah tahu bahwa teks ini adalah menjelaskan tentang sebuah berita, yaitu berita yang ada pembatasan global tourism because of the pandemic. Dan yang ngasih informasi adalah research firm, narasumbernya di situ. Nah, berarti kalian sudah punya gambaran materi kita hari ini adalah menjelaskan tentang apa? Okay, this is a text which is called as news item text. Nah, teks ini adalah teks yang disebut dengan news item text. Ingat tadi ada sumbernya yang mengatakan yaitu research firm. Kemudian ada beritanya. Saya tanya, what is the news about? Jawabannya tadi adalah global tourism expected to drop. Nah, itu berarti beritanya ada sumbernya. Kemudian saya tadi juga tanya tentang when this event happen, where this event happen. So, di sini ada apa? Waktu, setting, tempatnya itu jelas, kronologinya juga ada. Oke, diingat-ingat ya. Nah, I will explain more about this kind of text. Please pay attention to the material that I have prepared for you ya. Oke, jika akan dilihat semuanya penjelasan materinya ini. Oke, pay attention all. Okay, from that explanation, what kind of thing that you have gotten? Dari penjelasan yang ada di layar, apa yang sampean dapatkan? Yang pertama tadi tentang purpose atau social function. Oke, jadi kita belajar tentang teks yang namanya adalah news item. Oke, yang pertama tadi ada yang namanya social function. Kemudian yang kedua tadi ada after definition social function and then oke, pintar, generic structure. And then okay, language features. Sip. Nah, news item text is
Kalian tahu di situ beritanya 2020 ada jelas di sekitar kita. Nah, berarti we can lead to the definition about news item text is an updated event, ya enggak? Peristiwa yang update tahun 2020 masih bulan September. Tadi kan di teks itu which is apa? Yang mana? Recently happened. Jadi definitionnya itu adalah teks yang mana dia itu updated event which is recently happened. So we can make a conclusion that the social purpose or social function of news item text is, tujuannya adalah apa kalau gitu? Oke, good. From people. To inform people about For news. Okay, to inform people about the news that recently happened. So, you can make a conclusion that social functionnya adalah to inform. Inform apa? Informnya adalah updated event. Kemudian recently. Okay, good. Nah, sekarang kita ke generic structure. Generic structure ya, itu adalah struktur penyusun teks. Nah, generic structure atau struktur penyusun teks ini, masih ingat pertanyaan saya sebelumnya? Di teks yang kalian baca, ada nggak tentang apa teks tersebut? Waktunya kapan? Settingnya di mana? Sources atau sumbernya siapa? Masih ingat? Nah, this is the thing that can help you to find the generic structure of the text. Itu semua bisa membantu kalian dalam menemukan generic structure atau struktur penyusun yang ada di dalam teks news item. Nah, di situ yang pertama kita tahu ada yang namanya apa? Masih ingat tadi di layar? Okay, good. The first one is newsworthy event. The second one is, okay, good. The second one is background event. And then the last is, okay, good. Sources. Nah, saya menanyakan tentang what is the news about, itu berarti dia adalah newsworthy event-nya. Newsworthy event ini dia adalah headline beritanya. Oke. And then yang kedua, saya tanya tadi ada kapan kejadiannya, di mana kejadiannya, bagaimana kejadiannya dari teks yang ada sampean baca itu. Nah, di sini maka background event ini namanya adalah kronologi peristiwa. Oke. Oke. Dan yang terakhir, saya tadi menanyakan tentang dari mana sih berita itu bisa sampai ada keterangan sumber narasumbernya, pernyataan dari research firm dan sebagainya. Itulah yang namanya adalah sources. Sources ini bisa diambil dari witness atau saksi, bisa juga keterangan itu diambil dari victims, korban, atau keterangannya juga bisa diambil dari research firm tadi, berarti para ahli. Oke,
Oke, wes. Nah, sementara itu dulu yang kita analisis, yang kita pahami dua ini dulu, social function dan generic structure-nya. Untuk yang language features kita masih punya pertemuan yang akan datang. Oke, nah sekarang Saman sudah tahu newsworthy event-nya adalah headline, kemudian background event-nya itu adalah kronologinya, dan sources adalah sumbernya. Sekarang di LKPD kalian atau di worksheet-nya kalian itu ada tabel. There is a table, and then in this table there is some columns. The first column is about definition. It talks about the definition of the text, and then the second one is the purpose or social function of the text, and the third column is generic structure of the text, and the last column is about language features of the text. Nah, sekarang I want you to stand again in a group, kelompoknya yang tadi. You can analyze with your group about this text. Kalian bisa menganalisis teks ini, kemudian menghubungkan atau mengasosiasikan, relate this text into this table. Kalian menghubungkan keterangan atau informasi yang sudah kalian dapat di teks tadi ke dalam tabel sesuai dengan apa yang sudah saya jelaskan. Oke ya, there is a definition. So you will use what is the definition of this text di dalam sini. Kemudian ada purpose atau social function-nya apa kalau gitu. Dan generic structure-nya apa saja kira-kira. Kalian tahu generic structure itu ada newsworthy event, background event, sama sources. Kira-kira di teks ini paragrafnya yang mana, newsworthy event-nya yang mana, generic structure yang kedua, background event yang mana. Seperti itu ya. Get it? Bisa dipahami? Oke, I give you 5 minutes to do this. Cukup? Oke, please do start from now. Silakan ke kelompoknya masing-masing. Okay, class, have you finished doing your task? Okay. Finish ya? Okay, after this, I will call one by one from your group to present the result of your discussion. Okay ya, I will call one of your members to present in front of this class about the result of your analysis. Siap ya? For the first one, I call Adila from the third group. Adila from the third group, please present the result of your work. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Yana Vila Adila. I want to presentation of my discussion with my friends. Definitions of new item text is a text which inform readers about event of the day. Okay, good. Please give applause for Adila and the group. What do you think about the result of Adila's group? Is it right that news item text is a kind of text which tells about update event? Is it right? Okay, good, sip. And then for the next presentation, I will call the representative from second group to analyze about the social function and the purpose of the text. Okay, please, the second group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
My name is Muhammad Fitro. The purpose to inform about global international travel demand is expected to drop. Okay, good. To inform about the global tourism demand. What do you think about the second group answer? Is it right? Okay, is it right? Yeah, please. Welcome. Okay, terima kasih. Silakan kita close. Okay, class. From the first group and then the second group, both of them are good. So now I want to listen the result of the discussion from the third group. Please welcome in front of the class for the representative of group 3, group 1 ya. Okay, please welcome here. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. My name is Watan Nafia. Generic structure news outreach event terdapat di paragraf 1. Okay. 1. Background event terdapat di Okay, second paragraph. paragraf sampai terakhir. Okay. Sources the British Research Council. Oke, sip, good ya. Ada di situ, ada British Research Firm, kemudian ada beberapa research firm yang lain ada di paragraf ketiga, kemudian kelima. Oke, good. Give applause for the first group. Oke. Nah, kalian semua sudah bekerja sangat maksimal hari ini. Oke. Berarti kalian semuanya sudah paham ya what kind of materials that we have discussed today? Kita sudah belajar tentang apa hari ini? Oke, news item text. What kind of text is it? Teks tentang apakah ini? Teks berita Teks berita tentang global international travel demand is drop. Okay, news item text is a text which tells you about an updated event which is recently happened. Nah, dan contoh yang kita bahas adalah teks tentang global tourism which is expected to drop because of the COVID-19 pandemic. Okay. So, kalian sudah tahu definisinya. Kalau gitu, social function or purpose of news item text is to seperti yang sudah dianalisis tadi, to inform an updated event. Okay, good. And the generic structure we have okay, we have 3 generic structures for news item text ya. Background event, newsworthy event, background event, and the last is sources. Okay, how do you feel about our material today? Bagaimana rasanya? Okay, nice. Do you understand? Okay, do you feel happy today? Okay, nah, I think our material is enough from now. Please, the chief of the class, please close this meeting today by reading doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu
attention. We can meet again in the next meeting. And the last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.